Son gros à jouer, regardez ce qu'on nous les dressages. Waouh, quelle photo même. Ce qu'on nous les dressages. Ce qu'on nous les dressages. Parce que c'est l'esprit qui bat la vie, la vie. Femme des femmes, femme c'est maman. Respectez yo, honorez yo. Réguler yo c'est pas bon, mais j'ai gens de yo bouka bon. Femme des femmes.
Welcome to the music and mission of Two Roots. This is a documentary of the band, its members, their country, its people, and all the people for whom they write and perform their songs and for whom they advocate. My name is David Porter, and I will be your narrator and guide. The band, Two Roots, is made up of 3 Haitians and 2 Americans, banded together by their love of music and love and concern for Haiti. Haiti is the Taino-Amerindian name originally given to Haiti, and out of respect for the great history and revival of this land and its people, Haiti is the name we will most often use. Before, during, and after the devastating January 12, 2010 7-magnitude earthquake in Haiti, each band member had and has championed since one or more causes, often shown in their singing about a variety of issues and concerns. The band members are Mona Augustine, lead vocalist, guitarist, lyricist, music arranger for the band, and painter. He uses his music, lyrics, painting, and performance with the band and individually to call attention to the social issues of poverty, political corruption, and, as you heard in the song Women, awareness of violence against women. Funds earned through his music and his visual art as a painter go to the new City Mosaic, which is land being purchased and developed to which these earthquake-displaced families of the original City Mosaic can be relocated to from the barren temporary camp of Village Mosaic. Carla Blunchley, violinist and Nasonje Foundation director, left the United States in 1985 with her husband, Ron Blunchley, guitarist and agronomist, for what they thought would be a temporary mission in Haiti. That mission, organized by the Mennonite Central Committee, was Ron's effort following his agronomy education to help reclaim Haiti's forests through the farming of new forests and use of alternative fuels. Learning that little could be accomplished outside of strong relationships, Carla and Ron developed those strong relationships and stayed in Haiti. Carla, with Ron's support, continues to organize immersion tour experiences for visitors to Haiti through the Nasonje, or We Will Remember Foundation. Naji, bass guitarist and painter, keeps the beat of the band and exemplifies strong, positive male behavior and parenting. His first concern is for his daughter, Shaji, and so he advocates for the best education possible for Shaji and all children by teaching through art and music and by supporting other teachers and education programs in Haiti. Welele, drummer and philosopher, provides the rhythm for the band and drumming education, particularly for children in Haiti, to preserve this powerful expression of Haiti's history and soul. He also travels to other countries advocating for the culture of Haiti and its history from the time of the Taino-Amerindians through the time of those kidnapped from Africa to serve as slaves in Haiti to the present and his primary effort to preserve Haiti's drumming culture. To most, Haiti has been shown to be a land of poverty. Our standard news sources show the heart-wrenching pictures of struggling people, pictures of starving children, riverbeds awash with trash and garbage, drastic scenes of earthquake damage, injuries, and death, deforested, maltreated lands, and the sea washing trash ashore. Sure, these are problems for Haiti, but are they not also problems for all people in all lands worldwide? Haiti, more than most countries, has had its share of maltreatment and catastrophes. But despite this, Haiti is home to a people that survive and strive with grace and hope. Perhaps they are surviving the worst of many things, and Haiti points to the world with the warning, "We are the canary in the mine." So, from the perspective of those that to us might appear to have less, let us learn about these who have survived and have thrived and who celebrate by elevating the beauty and wonder of Haiti through their songs and service. Come with us now as we learn more about each band member.
shores of Haiti where Benet is. So it's going to be a long trip, but be some beautiful scenery. We travel along the north shore of the southwestern peninsula, passing all manner of people on roadside and median strip. They travel by foot, car, truck, motorcycle, and bicycle, appearing from paths, side roads, and market areas, carrying their wares by head, hand, bicycle, and wheelbarrow. We pause in Leogan to fill our gas tank and check on a strange rattle coming from beneath our van. We purchase snacks of molasses bread and plantains, choosing these from the many street vendor options. We continue south from Leogan across its farmed plains of rice and sugarcane. Overburdened, slower-moving vehicles are easily passed on our uphill climb. As we ascend, we look back and out over the vast farmlands, reflecting on its dark history of plantation slavery. Soon we realize we have a wonderful vantage point to look out over this mountainous land that was named Haiti by its first inhabitants and prior to Spain's conquests. Its current name, Haiti, means high mountains. So while the names are similar, its people's quest for its pre-slavery beauty, wonder, and well-being is symbolized by the modern use of the name Haiti instead of Haiti. Look, you can see how little of it is covered with trees. Yeah. It's like mostly farmland. As we plummet the southern side of this mountain toward Jacmel's coastline, we are faced with views of Haiti's southern shores. Our van descends, fighting off the impending repairs we are realizing it will soon need. Soon we will coast onto the road to Benet, where we must stop. Okay, we're in one of those flexible stages of our trip. We've just come over the mountains from Leogan. We're outside of Jacmel right now. Our vehicle is appearing to have some brake problems, so we don't want to go any further until we've had those looked at. So we're going to have a break or an overnight in Jacmel to, as we deal with that mechanical situation, and then we'll be moving on to Benet either later today or tomorrow to explore Welele's home area. Descending to Benet, we see its emerald green, horseshoe-shaped bay, more trees, and perhaps, hopefully, the end of this rugged road. We come to the bend in the road and enter Benet, slowing onto its nicely paved road. We settle into our guest house to begin our explorations with Welele the next day. Okay, today we're spending our time with Welele, the drummer for Tout Racine. We're in his, not his hometown, but near his hometown, and where you grew up. Yeah. Okay, excellent. All right, so let's go. In the soothing heat, we walk the streets seeking Welele's first home. It is the Benet Episcopal Church parsonage where the church priests and others lived. Welele points to the ladder that went to the roof, where you could walk and see the area well. Here he recalls the coconut orchard, of which there used to be many more coconut trees. Things that really interest me. Père était toujours prêché planter pied bois. Musique qui dit, un pied bois c'est une grosse richesse. Un pied bois c'est la vie. Couper une, son pas planter 20. C'est misère ou après. Nous avons fait 50 ans prêchons l'évangile comme ça, comme si ce n'est pas l'évangile, tout en tête coupée, espérer mettre chapeau, comme si cap mettait moun dans la pauvreté. We stop for Welele to greet several young men gathered at a workshop. We walk past buildings affected by the 2010 earthquake. The sounds, smells, and air of the Caribbean beckon us to come and stop and rest. Our spirits soar as we approach the opening to the ocean.
and we arrive at the Bay of Banay that opens out into the Caribbean Sea. Looking out to sea, we realize that life in Haiti can be one of powerful, calm, simple, and a most natural beauty. A stark contrast to the noise, traffic, pollution, and associated violence, more often found in Port-au-Prince and large cities like it around the world. Through. We continue our walk on side paths atop large stone pavers, rough from 2.5 centuries of existence. We find ourselves on a paved road that takes us beside many small houses common for life in Banay. This is where my birth certificate was made. Oh. I didn't. We return to our guest house, a home surrounded by tropical plants. Outside, we caught this hummingbird in action. We return to the beach for a community performance and recording session, including the rhythmic support of the ocean waves washing over the beach and rounded stones. We spent many hours on that beach recording and relaxing. We then joined Welele back at the guest house for his interview. I'd like you to say to the public, what it means for you to be the drummer in the band. Tambour, pour nous haïtiens, c'est nam. Li en dedans, tout ka haïtien. Par exemple, depuis tambour frappé, tout haïtien levé danser. Et c'est une raison tout. Nam, nous peuple, ça veut dire racine peuple là. Ça veut dire, si on coupe racine pied bois, là, pour mourir. Tu as un mouvement, tu les rejeté. C'est ton campagne, l'église catholique, l'église protestante, tu fais contre l'instrument, contre des. Pour quelle raison? Dans l'analyse, nous faisons, nous comprendre. Pour moi, c'est un honneur, nous sommes tambourinés. Il y a un instrument de connexion avec l'âme. Mais pour nous, en Haïti, le tambour, c'est un instrument très sacré. Et surtout nous-mêmes en Haïti, et spécialement dans le secte vaudou, le tambour a son moyen de communication pour le monde physique avec l'esprit. Nous sommes capables de dire que le tambour a même qui sont pont côté l'esprit à passer, qui fait l'esprit à venir râler l'esprit. Son champ de magnétisme, comme si il frappe son râler l'esprit, c'est avec le tambour. Mais nous avons commencé d'amour instrument, ça, tambour. J'ai commencé à jouer dans l'église, mais j'ai commencé à marcher, je de l'autre son tambour. J'ai dit tambour folklore, tambour vaudou. Je me dis, oh, là, j'ai l'autre qualité, j'ai l'autre richesse, il faut me chercher. Je fais 4 ans à apprendre rythme en pile tambour vaudou, en pile côté dans le pays. Et puis ça, tout bon, non seulement tambour, quand je danse tout ça, tu apprends tout son l'autre étude. Dans la danse que j'aime nous danser, avec rythme qui marchait. C'est ça qui vient permettre des racines, participation, toute étude, non seulement des racines, orchestre et puis, pour moi encore, en tant que tambourine et percussionniste des racines, nous sommes honnêtes, en fierté. Des musiciens qui ont une équipe talent, et puis c'est moi-même qui boite rythmique. La vie, c'est tambour, c'est percussion. Si je mets mes sous nous là, même notre marché. Ça c'est son, tout c'est pour moi même tambour c'est un instrument qui participe pour corps à animer, soit pour danser. L'importance ça a gagné pour nous dans l'époque esclavage. Parce que l'Afrique là son continent qui gagne Ghana, qui gagne Congo, chaque parle un langage différent. Mais les arrivés là ici, c'est rythme tambour qui fait reconnaître qu'il est nous va prier, qu'il est nous va batailler. Parce que chaque rythme qui joue jusqu'à nous il a là, il a une même signification. Par exemple, là nous prenons rythme pétro. Ouais, c'est la guerre, c'est du feu. Ça veut dire quel que soit trivique de pétro pour jouer là. Nous prenons un valou. Le valou sont rythme qui marchait
dans méditation, son rite de guérison, de la Et- prière. Et puis depuis autant de rites, ça, tout le monde vient. Et puis chaque rite, ça, non seulement il marche avec une divinité, nous être humain. Ça veut dire, nous tous connectés, nous. Wow. Well, my question has brought up many things, I think, regarding, your expression and even your spirituality and your sense of history. Maybe could you be a little more elaborate about your spirituality, like where that came from, and perhaps how Catholicism and Voodoo combine for you? So belle So question. many It's a things. good question. Mais, je vais aller essayer de répondre. Parler de côté spiritualité, je suis capable encore depuis dans votre maman. Parce que manifestation que fait papa et maman, pour moi, c'est mystère. Et puis, maman, c'était un gros monde de l'église, même chorale, cuisine, manger, les périni. Quand même, nous degré mystique, dans le niveau pas l'église catholique. Grandi dans l'énergie, ça. Dans la tête, même, tu voulais aller monter un père catholique. Je pense que passer toute vie dans le séminaire. Mais encore, c'est. Chaque degré mystique gagne signification par, gagne importance par. Il y a une catégorie de monde parler tout. Ça veut dire dans l'église catholique, c'était dans le niveau. Ça, ouais. À l'époque, nous étions mystiques, il faut un père. Mais, père qui était levé, qui presque levé plus fort monde, c'était Jean Parizeau. Il était toujours dit, ok, pas de problème, mais pas père. Bon, circonstances, qui Jean la vie, qui était ici. Encore, dans l'église, il vient de père Matelier. Qui était mon professeur, c'était l'autre père, le père L'Espinasse. Je fait cours histoire à l'église, mais il était qu'on fait cours méditation pour moi et tout. Et c'est là que je commence à comprendre, ça me dit qui caché derrière les rideaux. Ou bien ça me capable de dire, bon Dieu m'a caché en dedans. Et c'est là que je suis conscient, et pourquoi ça me dit sortir, comment ça il faut parce que dans la société, nous ne pas vraiment apprendre nous qu'on corps ici. Puis là, personne commence à dire, je dois méditer, mais qui ça silencieux, mais qui ça. Et c'est là, vraiment, je commence à entrer d'emblée dans l'histoire et spiritualité. Et puis là, ça me commence à faire des recherches dans des cérémonies. Tout ça, je dis que vous ne comprenez pas, je dis c'est diable. Moi-même, je ne vais pas dire, mais ouais. Et puis, non, ouais, comme ça, je me dis, mais on va pas bon Dieu de tous côtés. Une cérémonie qui fait ouais, comme si puissance bon Dieu de tous côtés. Son grand frère, on a dit son papa spirituel, qui s'est qui te mené dans une cérémonie qui a fait des organes là. Il y a une demoiselle qui vient sous béquille, qui est malade dans le pied, puis a enflé. Et puis, là, elle vient pas de place encore pour chita. Et puis, moi-même, de chita, je me lève, je me chaise. Et puis, chita, il fait chita à côté. Mais si on a les organes, façon de jouer à monde, je dis, t'as pas fait le pour t'as pas fait l'esprit d'une pour c'est comme ça de jouer. Donc, moi, même, je me lever bien, je me dis, bon, à ce dit, Grégory, Isabelle, on a le baigné. Dans la mer, on a le qui est privé, puis nous, ça veut dire chaque côté, il y a un jargon par comment. Nous, maintenant, les organes. Yeah, they come into you. Époque, ça, beaucoup de gens disent, non, ma chérie, on va reconnaître, on va faire tout ça. Pendant que je parle avec elle, je me saisis. Il ne va pas mettre pied à terre. Il ne va pas mettre pied à terre. La loi venir, il voit Béki à l'autre bord. Il fait 2 heures de temps à danser. Moi, je suis consommé dans la tête comme ça. Là, il était Béki à marcher sous des pieds. Mais pour ça, me dit, oh, bon Dieu, de tous côtés. On a la barrière. Mais l'autre, débarrassé, c'est le même genre pour des emprisonnés, mon Dieu. Et puis là, ça, chaque monde a le même goût de Dieu sans dedans. Tout le monde s'émerveille, tout le monde s'émerveille. Et puis c'est là que je commence à voir vraiment qui sa beauté, spiritualité. We've spent the morning here in Benin, and very beautiful area.
So you kind of grew up around a lot of natural beauty. Yeah. Could you just talk a little bit about the importance of that to you? I know there's kind of a feeling about the way Port-au-Prince is, the way Benet is, and yeah. J'aime te dire pour qu'elle pour l'âme. L'époque moi même me lever là, il pas de bonne patate, il pas de bonne viande, c'est qu'on y a moi bonne baisse ça aussi. Vivre Port-au-Prince, son cauchemar. C'est pas parce que mon yo pas bon non. Mais c'est toi monde, c'est pas même bagaille tout le monde connaît tout le monde ici. Les capitales tellement ouais nèg pauvre. Sous Port-au-Prince pour aller dans la mer faut payer pour baigner. Mais on va jamais payer rien comme jusqu'à présent Port-au-Prince c'est pour côté moi mais comme c'est là qui te gagne éducation. C'est ça qui était une obligation. Alors différence là pour moi même dans le même pays. I just know that many people come to Haiti and they see Port-au-Prince, and that's it. They don't see Benet, that's Yeah. for sure. So, When you are playing with De Racine, what song would you consider your favorite song? Bon, moi mais toutes mes choisi. Je crois que c'est faut qu'Haïti vienne penser le sens. one that I like. Et c'est pas un bagage qu'on est là. Ça, c'est une solution j'étais beaucoup qu'on a chanté ça.
révolution musique racine haïtienne. Surtout des musiques de l'époque ça c'était Kembe qui sa révolution parce que révolution veut dire changement. Bon, nous changer vraiment mais c'est pas le mode de changement ça me prend sérieux. Il faut moun sa te qu'on a chanté, il faut Haïti river, il faut nous faire un bagage, réveiller en dedans des racines nous joindre ça. Mais avant là nous vinn joindre avant des racines c'était malade, il était toujours commencé dans sens puis c'est toujours monarque qui était composé. Toute musique c'est des musiques qui portent des messages déterminés. Pour qui ça faut qu'Haïti rive? Nous quoi Haïti a rive? Qui j'en va rive? Moi-même, nous-mêmes, les-mêmes, nous toutes. Parce que nous sommes monde sur la terre. C'est même nous-mêmes qui mettons des barrières. You're also involved in some volunteer education, like Yeah. drumming with children, or could you talk about that a little bit? I think. Cause moi-même je voulais un instrument. Cause a toujours perdu parce que tout le monde a toujours mouru, soit on a un confortement. But Je pour moi retourner faire ça, mais je pour me local, mais tout côté pour manger. I would like. Parce que l'on mettait, par exemple, bon, c'est un beau ou bien quelque soit instrument dans mes petits monde. Son amour retiré dans mes. Parce qu'avec tambour, il peut jouer dans l'école. Et pour petit monde faire danser, la font petit coq quand même. Love and Mais c'est pas grand même. Oh, Ça veut dire que pour qui ça me fait ça, c'était pour So- baisser taux criminologie So- que être humain organisé. Mais fait qu'on fait coup avant 12 janvier cette trinité. C'est dans le mois de janvier là, je retourne faire quoi encore. Tout le bagage est écrasé. Demain après, c'est toujours en plein air qu'on a fait pour vraiment bon ça. Pour moi, c'est encore un plaisir. À part prendre un bagage pour faire nous gagner l'argent. Alléluia. Mais moi, je veux dire, je me dis, Welele, merci un pile. merci un peu. I really appreciate the time, Me too. Me too. and thank you for doing this interview with us. No problem. It was Okay. a pleasure. All right. And welcome in my area country in Asia. Place où c'est là. The place is here. Okay. From Banay and Jacmel, we travel back to Port-au-Prince and to St. Trinity Church, where we are faced with what was once home to a sanctuary filled with beautiful murals depicting a profound Haitian view of Christianity. The rubble that remains is overgrown, hopefully awaiting the rebuilding to come. We are now at the St. Trinity Episcopal Church, which holds a music school. Violins, chorus, and drums are the ones that we can kind of hear right now. Welele volunteers a lot of his time to support the drumming program. He does get a little bit of pay, but for the most part it is volunteer. And he really considers drumming kind of his key or link to many opportunities that he had in his life. And it really has kind of opened his heart to the world in many ways. And so he really does feel strongly about sharing this with the children. So come on, let's go listen to some drumming. Welele teaches drumming to children, mostly boys, in the St. Trinity's Episcopal Church music program. Ok, une après l'autre. 3, 4. 3, 4. PDP.
Welele's dedication to drumming as a way to understanding one's African and Amerindian ancestral roots provides these children with a joyful history experience.